Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen heute mit einem Video zu Empire 2. Das ist eine Mod für Total War Empire und diese Mod Empire 2, die hat das Game nochmal deutlich verbessert. Und ja, das werden wir uns jetzt gemeinsam reinziehen. Der YouTuber The Terminator, der hat hier auch ein Video zu gemacht. Werde ich ebenfalls gleich mal drauf reagieren. Und lasst mir auch gerne Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Ja, und ich hoffe, es ist auch für Creative Assembly ein Denkanstoß, dass wir endlich auch ein Empire 2 wollen. Und zuletzt haben sie jetzt ja Pharao gemacht. Also die meisten wollen eben halt lieber ein Empire 2 oder Medieval 3 und ich finde es irgendwie einfach kacke, dass Creative Assembly das ignoriert. Ja? Die ignorieren es einfach, die machen einfach irgendwelche Saga-Titel. Ja. Naja, gut. So, was für eine Mod ist das? Es gibt über 4500 verschiedene Einheiten, verteilt auf 48 spielbare Fraktionen. Es gibt eine spielbare Koop-Kampagne. Einheiten passen sich dynamisch neuen Zeitepochen an und werden somit modernisiert. Rekrutierung und Erholung eurer Armeen und Generäle wurde überarbeitet. Es gibt eine neue Benutzeroberfläche und historische Charakterporträts. Die Grafik und die Animation wurden überarbeitet. Die KI wurde durchgehend verbessert und fällt jetzt nachvollziehbare Entscheidungen, was sie allerdings auch enorm herausfordernd macht. Und die Armeen, die können jetzt 40 Einheiten besitzen. Und das Ganze könnt ihr euch hier runterladen. Ich werde es für euch verlinken. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und das Video von The Terminator, das werde ich euch auch verlinken. Aber das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Hey guys, so it's not often you see an overhaul mod in Total War that can effectively do what an ideal officially made game in the series could be like. Ja, wenn man sich das so anschaut, gerade hier so den Anfang und so mit den ganzen schönen Einheiten, dann bekommt man direkt wieder Lust drauf, nicht wahr? Medieval Kingdoms 1212 AD comes really close to being a medieval 3. Divided Impera has all the bells and whistles of a potential Rome 3. And in this video, I'm going to show you all the reasons why, especially with the latest and final update released last week, the mod I'll be covering is pretty much the Empire 2 Total War we could ever want and desire. Now Empire... Wisst ihr, was geil wäre, wenn es jetzt ein... Natürlich ein Empire 2, ja. Aber auch ein Total War Empire Remastered. Und dann diese Mods dann da drauf. Na, dann hätten wir ja auch quasi fast ein Empire 2, wobei das grafisch immer noch nicht rankommen würde. Aber okay, war nur so ein Gedanke. Stands out as one of, if not the most ambitious games in the Total War series. It marked the debut, of course, of the brand new Warscape engine, from the visually stunning naval battles to the Ich habe diese Seeschlachten geliebt, ne? Also ich fand die absolut geil immer. Powder-fueled conflicts on Empire's battlefields, and the intriguing new technology trees, and of course, the massive map of the world. Ja, das war halt so ein Ding in Empire, wo ich mir immer gedacht habe, ja, aber ich will doch auch in Südamerika, will ich doch auch Kolonien besitzen und auch in Afrika und ich will auch nach Asien und die ganzen Inseln haben, ja, und ging nicht und man, da steckt so viel Potenzial in einem Nachfolger drin, also das ist unglaublich. Haben wir uns ja auch schon auf dem Livestream drüber unterhalten. Sind dann zum Entschluss gekommen, dass es wohl zu viel Content wäre für ein einzelnes Spiel. Da würden sie wahrscheinlich genauso wie bei Total War Warhammer eine Trilogie draus machen, ja. Into this game during my teenage years was an unforgettable experience. That being said, it has to be acknowledged that the game had its rough edges and it certainly didn't age well at all. The AI frequently struggles to grasp the mechanics it's presented with. The Warscape engine, while adequate for ranged combat, exposed its weaknesses in close quarters clashes, and the game's stability in terms of Ja, hier und da gab es immer mal so ein paar kleine Konflikte mit den Zusammenstößen und mit dem ganzen Schießpulverkram. Aber im Großen und Ganzen hat es ja funktioniert und hat Spaß gemacht.
performance left something to be desired, especially when compared to other titles. Fortunately for us, Das mit dem Rauch eben, dazu muss ich sagen, das finde ich immer schade, dass man das nicht ein bisschen mehr hervorhebt, weil so ein richtiges Schlachtfeld von damals, das war ja voller Rauch, ja. Also da hat man ja wirklich gar nichts mehr gesehen und da hat dann das Bajonett noch mehr Sinn gemacht. Aber hier so in einem Videospiel, sage ich jetzt einfach mal so auf Oldschool-Art, da ist es dann natürlich immer ein bisschen schwierig, ob die Grafik das dann überhaupt schafft, ne, mit dem ganzen Rauch. Aber okay, das ist halt so ein Ding gewesen, was nicht wirklich realistisch war, aber das ist, glaube ich, einfach auch grafisch sehr schwer umzusetzen. the modding community intervened, and while Empire 2 Total War the mod might not yet match the stature of others like Darth Mod, Imperial Splendor, or Pirates Uber Alles, this latest version modernizes the game in so many ways while innovating with new mechanics and expanding faction rosters and replayability in ways that are so far beyond any other mod out there, let alone vanilla Empire Total War. The last time I covered Empire 2 was over a year ago, where the mod developer's ambition was to combine lots of different great Empire mods into one big one to create the ultimate experience for the game. Ja, was sie also eigentlich nur gemacht haben, ist mehrere Mods in ein in Hauptspiel zusammenzufügen. Und das ist etwas, das habe ich auch mal gemacht in Napoleon Total War mit einer etwas kleineren Mod, aber ist auch Arbeit. Ja, das muss ich zugeben. Und nichtsdestotrotz hebt es dieses Spiel hier nochmal deutlicher hervor. The AI behaves a bit less randomly, where through the VDM mod you get hundreds of custom scripts and events that really adds much needed depth, all with really engaging battles and lots of unique units. It was a one-of-a-kind mod back then, but now in this final version it's even better. Starting with the campaign, we've got an early start date of 1700 and a late start date of 1783, each with unique start positions and a variation of the factions. There are also now 26 new cultures, which completely replace the religious system from the Vanilla Empire. What this means is now throughout the campaign, you'll be faced with a huge range of cultures and different styles of factions to assimilate or convert as you expand your territory, which is a really fantastic little addition here. With over 4.5. Das mit den verschiedenen Kulturen, dass sie das jetzt eingefügt haben, das finde ich auch sehr gut. Und auf jeden Fall, dass man auch andere konvertieren kann. Ja, das war ja auch immer so ein bisschen im Hintergrund geraten. 40,000 units and 7 new regions on the map, and not to mention the playable multiplayer co-op campaign. There is so much here that is improved. Now, one of the best new features here in version 4.0 that I have to talk about is technology progression, because the vast number of units, of course, is a bit over the top at first glance. How are you ever going to use over 4,500 units? But a brilliant tech feature now is... Ja, das frage ich mir auch, wie man über 4000 Einheiten überhaupt einsetzen kann. Ja, also, was weiß ich jetzt, pro Fraktion sind das dann irgendwie, keine Ahnung, 400 oder so. Nee, Moment, das sind ja 48 Fraktionen. Also ist auf jeden Fall schon eine Menge, ne? Na gut, aber durch die höhere Anzahl an Fraktionen hat sich das beziehungsweise die Einheitenanzahl nochmal deutlich erhöht, ne? That you start with a military based in pike and shot warfare, and over time you move on to Napoleonic warfare. So through technology, ich hätte ja eigentlich schon Bock drauf auf das Game, aber die ganzen Bugs dann und die Grafik, die schrecken mich ab, ne? Ja. Military roster will eventually be completely different, and when you apply that to dozens of different factions of various areas on the map, their naval, cavalry, and artillery units as well, plus on the 2 different start date campaigns, suddenly 4,500 units make sense, and that variety is pretty damn impressive. Empire 2 Total War also, as always, integrates the popular Verdansk disease mod, but this time more refined. This robust mod introduces elements like sporadic outbreaks of smallpox, cholera, and flu, as well as the possibility of fleets encountering storms at sea, natural disasters like earthquakes and volcanic eruptions, and a revamped trait system for ministers. Ja, gut, Naturkatastrophen gab es ja schon immer, aber hier haben sie jetzt die nochmal überarbeitet. Da steht hier ja.
Und ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. It also addresses aspects like inflation, religion, and cultures, all of which have substantial impact on your faction. A significant portion of the campaign's enhancements derives from VDM directly, so players familiar with the mod will feel right at home in Empire 2. And for those new to it, get ready for a vastly expanded Empire experience. Playing as France and the Pirates faction, which is a ton of fun by the way, I highly recommend it. I encountered numerous instances where the AI proved more challenging compared to the vanilla game. The AI appeared more strategic in invading my territories, responding to my own invasions, and displaying greater diplomatic initiative. While the extent to which these new systems and mechanics affect AI behavior remains. Aber ich hatte das in meinen, das fällt mir gerade ein, wo ich hier den Balkan sehe. Ich hatte das meistens in meinen Kampagnen erlebt, dass die Österreicher dann irgendwie eine Siedlung getauscht haben mit den Indianern und dann waren auf einmal die Indianer in Europa. Also das fand ich immer sehr merkwürdig. Uncertain, it's clear that similar to mods like Darth Mod, the AI demonstrates improved decision-making abilities on the campaign side at the very least. But as you get deeper into the campaign of Empire 2 Total War's final version, you'll start noticing even more changes here and there that have a huge impact on gameplay. You can now have 40-unit armies, which applies to multiplayer as well. There are new UI improvements, campaign models, and historical portraits, which add really a lot to overall atmosphere of the game. And there are huge mechanical changes, like the fact that factions, unless you use a submod, don't start with vassals anymore, or that the economy has been reworked to allow the AI to build even more armies than usual, adding to that difficulty factor here. Niederlande habe ich auch mal gerne gespielt, aber leider konnte ich nie Niederlande zu Ende spielen, fällt mir hierbei gerade ein, weil es gibt ja auch diesen Bug, dass die Kampagne dann irgendwann crasht, ja, also dass das Safe-Game crasht und dann konntest du das nicht wiederherstellen. Und das hatte ich leider bei Niederlande immer ziemlich früh in der Kampagne. War immer sehr ärgerlich. On the battle side of things, everything looks just as good as it did before, but we've also got completely unique and redone rosters for Persia, for Native American factions and Indian factions to flesh them out a bit more. Plus, we've got updated battle sounds and music, and most importantly, we've got better and more realistic ranged cannon fire. So it's not as hit or miss as before, mostly miss, but seems a bit more balanced and usable, which is a great thing to see. Now, the only thing I have to mention is that things in the Ich finde das mit dem Overlay auch ziemlich gut gelungen hier. Das ist ja auch neu. Hier gerade auch mit der britischen Flagge hier beim Overlay. Das finde ich auch sehr stimmig gelungen. mod aren't yet still 100% stable. The modders are aware of all of this and are working on it, and despite all of the issues, of course, the mod is still pretty good, way better than the last time I had a look at it, especially from a content and balance perspective. And I think that once all these issues are resolved, or at least when it's in a more stable state, it will probably be, for me, the best mod ever made for the game. Overall, Empire 2 Total War holds so much promise as an outstanding mod for Empire. It features impressive units, diverse faction choices, exciting additions to campaign gameplay, captivating music, and an AI that at times surpasses the vanilla version. The latest update does wonders to bring it up to par with other mods like Darth Mod or Pirates Uber Alles, and I'm sure once all the worst offending bugs and issues are fixed, it'll be even better. Now, in terms of downloading and installing the mod, it's gotten a bit more complicated since last. Ja, unten bei GameStar hat einer geschrieben, dass die Installation doch etwas komplizierter sei. Ich hoffe, sie ist nicht zu kompliziert. This time, but the modder has created a really good comprehensive installation guide document that you can use. Once you download version 4.0 from the ModDB page and you open it up, make sure to check on this document before you do anything else. It will help you in great detail to installing the mod. If you're still having issues though, you can also join the Discord server where there's a regular update on bugs and crash issues and where people can help you with the installation. And that's it for today, guys. Empire 2 Total War is an exceptional mod that I really encourage you to explore. With this final... Ja, also wenn ihr nochmal Bock habt auf Empire, ja, dann empfehle ich euch hier diese Empire 2 Mod. Und
ich wünsche euch dann auf jeden Fall auch viel Spaß damit. Update, it presents a unique perspective on the game, merging the best aspects of other mods while introducing its own innovative features to both the campaign and the battles. I've dropped a link to the mod in the video description as well as the Discord server, so get in there and check it all out. I really hope you enjoyed this video and found it informative. If you did, do give it a like and drop any thoughts or questions in the comments section below. I can always try and help you with the installation here on the video as well. Don't forget to subscribe for more Total War content, gameplay, and news. And thanks for watching, guys. I'll see you next time. Ja, see you next time. Und das Video fand ich sehr gut jetzt. Auch wenn es auf Englisch war, aber es macht ja nichts. Und ja, falls ihr nochmal Bock habt auf Empire, holt euch die Mod. Dieses Video werde ich für euch auch verlinken, weil da ist dann ja auch der Discord-Link und so weiter. Und die Mod werde ich euch ebenfalls auch verlinken. Ich bedanke mich damit bei euch fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne ein Abo und Like und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.